Yeah. Namaste to everyone. Thank you. And very warm welcome from Soulove for all the participants here. Very glad. Today's session is about um, the Bach flower remedies. So, lot of time we come to know that people are not aware what is all these alternative therapies are into. So we thought, since most of my clients, friends are also use this, we thought let's call them. It'll be like a get together, and when you share your experience, that will be more powerful to reach out to the public than me explaining. When I'm explaining, it'll be more or less, it'll be like a marketing. So it'll be more useful for the people to reach out because most of the alternative therapies are without any side effects. Though this we consume, but still it doesn't have any side effect. So let me share the slide, the Bach flower remedies. So is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So Fizzy, Bach flower remedies. Here we are calling you for the, as I told, it's a healing space. It's not a lecture, or I'm not going to talk more about it because each one's experience will talk about it. How emotional, and it's a very gentle transformation will happen when you are consuming this flower remedy. Sometimes, even if you are not having it in your hand, you can even chant it like a switch words. So, this is Dr. Edward Bach. So Dr. Bach lived from 1886 till 1936. He is a pathologist, is a British physician, and he has done his with the conventional medicine, but he was not happy with what he was doing because there was a shortage in his lifespan. He had to undergo a meningitis in the head where he had to, doctors after operating him, they said, you cannot survive more than 3 months. But he was least bothered about it. Even in his childhood, he was more focused on the nature. He always loved to be in nature, and he was sent to a homeopath hospital also. There also he found out how homeopathy heals. So he was bringing in a holistic healing with his findings for his fellow men. I think it was around the First World War happened, and he wanted to treat his fellow soldiers to heal faster. So he was into that. And he wanted to focus on how emotionally you can heal also, because he was not satisfied with the physical healing he was giving. He somewhere felt there was a lack happening, that emotional healing was not happening. The physical body is healed, but still there was a persistent in the issues which was recurring and all. So that is how he started moving to a countryside and started developing a lot of almost 38 medicines he has discovered, and he has given it to us, which is still continuing to heal lakhs of people, millions of people. Everyone across the globe, they are using baklava remedies, which is really working at your emotional. What happens when you're emotionally down is when you're physically, over a period of time, you are getting into illness and diseases. So this helps to balance your emotional thought process, and it heals your physical body also. So that is how he has brought, and what doctor said 3 months he will not survive, post that he has survived almost more than a decade as he was undergoing all this discovery with the flower remedies, because as he was consuming and taking and trying it on it, that itself was healing him a lot. So he's a living example where he has healed a lot. What was given a short span in his life.
So, as I told you, he had given us 38 remedies, and the 39 we call it as rescue remedy. It is an SOS. We will always insist everyone to have at least one bottle of rescue remedy. It comes as a liquid, and to have it in your home at any given point of time, even if we have a wound, knowingly or unknowingly we have hurt or blood is coming, you can just add few drops on that wound and you can see an immediate transformation happening. You are calm, you are not perturbed, or you are not in the shock of the wound which is hurting you. Physically pain is there, but mentally we are disturbed with that hurt, wherever, whichever part of the body we are hurt with. So in that way also it helps, and especially when the children are at home, it's the best remedy to have. You can give them internally, you can put it on the wound. And the beauty of baklava remedy is you can give it to animals and plants. Sometimes when we shift a plant from one place to another, uproot them, they are also in the state of shock. So they also get healing when we add all these things. And rescue remedy really helps when you're in anxiety and stress a lot. So he discovered not only symptoms of your illness, he has categorized his medicines on the based on the emotions. These are the seven major emotions which we fall under most of the time. So he categorized everything under the emotions and said each one has a minimum of 3 to 4 combinations of his remedies. When we deeper, if you are interested, when in the future you want to learn, you know the deeper way of handling under fear itself. There are 3, 4. So you know for which kind of fear. So it helps. As I told you, it helps in the emotional clarity when you have to deal with certain things. When you're emotionally disturbed, there is no clarity in your mind. So your thinking ability, your decision making ability, everything goes for a toss. And your inner peace, your confidence, your stress relief, everything starts going off. So e- I am a great example when I was a person with such a low confidence when I started the journey into healing and before that. But when I started taking the confidence combination, it was amazing. I am a person who will not even go and talk. Such an introvert has become now, to an extent, I can say I've become an extrovert, though not fully. So, why this testimonial night? As I told you, when you speak, when the person who has taken is speaking for themselves and they are giving that testimonial, it really brings in that trust to the other person also, maybe because it's always an unknown zone. We always fear of the unknown zone. What will happen? So when you know somebody has gone and come to that place, or somebody has consumed this, so your fear like really goes away by 50% or more. So, when somebody has taken, why don't we? Let's give it a try. That is what will happen. So, and this slowly brings in a community. When group of people, okay, they had for something and they have healed. And here it is not just, mm, it is not, as I told you, it is not symptom based, it's your emotional based. So once everyone, whoever is giving their testimonial, post that, we all of us raise our hands and bless them and to the person who has given the testimonial. In that way, we are bringing in a lot of abundance to not only for that person, to our own self also. When you bless someone, you receive 10 times blessing from the divine. So that helps both ways for the person and to us also. So, and this brings a sense of emotional comfort. You feel good when you are sharing. We will be hesitating. How can I say? What should I say? Um, See, there will be a lot of hesitations when somebody is telling and one is telling and one is bold. Then it will brings in that comfort zone to others also. Maybe I should also say what I am aware. Maybe I should also do it. So in this way, bringing in hope and faith, this brings also a lot of faith for the people. Yes, I can also take it up and do. I can also heal myself
without any side effects, I can heal. So at the most, what will happen? The combination sometimes might not suit, but you can always think what is a person. The more the person speaks about themselves, that is when the combination is built in. And that's why we always say more than your physical symptoms, talk about your emotional. What is that you're undergoing when you have all these XYZ issues on the physical level? Say us about your emotional level. What is the emotional part? What are you undergoing when you're suffering with this? So that gives us a combination. So the combination will not be same for two people. It will be totally different depending on their mindset, their emotions, their thought process. So this will be doing after everyone says. So in that way, we also get the blessings. And yeah, once again, my gratitude to all those who are joined in this journey and people who are going to share also this testimonial. For the time being, I'm putting this off so that we give more space to the dear friends and family to share their experiences. Yes, who's ready to share first? You can raise your hands or you can unmute yourself and do it. Yes, Aishwarya. மேம் எனக்கு நிறைய இருக்கு மேம், அதனால நான் ஃபைனலாக வச்சுக்கிறேன் மேம். சரி. Ma'am, can I? Yes, please. Actually, ஒரு 2 years, 3 years இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I was diagnosed with costochondritis. It is an inflammation on the rib cartilage. அது எனக்கே அது புதுசு தான். இனிஷியலி அந்த பெயின் என்னோட ரிப்ஸ்லையும் என்னோட செஸ்ட்லையும் it made me fear that something was wrong with my heart. I didn't know that எனக்கு அது ரிப்ஸ்ல தான் அந்த பெயின்னு சொல்லிட்டு I cannot even move. அந்த இடத்த விட்டு என்னால நகரவே முடியாது. You don't believe, at ஒரு 7 hours அந்த பெயின் நான் மூவ் பண்ணா அந்த பெயின் இருக்குன்னு 7 hours ஒரே இடத்துல நான் நின்றுருக்கேன். என்னோட டாக்டர் சப்போர்ட்டுக்காக என் 2 கையும் அவளோட ஷோல்டர்ல வச்சு நின்றுருக்கா. எனக்காக அவளும் 7 hours நின்னா. ஸோ அந்த பெயின் தானா கிராஜுவலா குறையும் போது தான் I was able to move. Then I went to Apollo Hospital, underwent multiple tests பண்ணாங்க, including ECG, echo, Doppler scan, CT, blood test, எல்லாமே பண்ணாங்க. All the results were normal and the doctors were unable to identify the cause of pain. But finally ஒரு டாக்டர் she told it should be costochondritis ன்னு சொல்லி சொன்னாங்க, அந்த ரிப் இன்ஃப்ளமேஷன். அது நான் அப்பதான் அதுக்கப்புறம் கூகுள்ல எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் இருப்பாங்க. அந்த டைம்ல தான் அந்த டைம்ல எனக்கு அந்த பெயின்ங்கிறத விட எனக்கு மோர் ஆஃப் ஃபியர், ஆன்சைட்டி. அந்த நைட் தூங்க முடியல. I was afraid to sleep on one side, worried about putting pressure on my ribs. And I avoided going to gym. Usually நான் ஜிம்க்கு ரெகுலரா போய்கிட்டு இருந்தேன். And I avoided going to gym, wearing fitted clothes. Every சல்வார், என்னென்ன சல்வார் நான் வீட்டுல தலைவலியா போடுவேனோ அது எல்லாமே டெய்லர்கிட்ட கொடுத்து ஜிப் வச்சு போடுறதுக்கு ஆல்டர் பண்ணேன். And the physical pain was very difficult and the emotional stress and fear made me even harder. அப்பதான் நான் டாக்டர் பிரீத்தியை பார்த்தேன். She understood my condition and she suggested 2 combination கொடுத்தாங்க. ஒன்னு Soulove therapy கொடுத்தாங்க and another one is Bach remedies, where Soulove helped me to address physical pain and detoxification, and Bach it aimed at healing my emotional state, reducing the fear, stress and inner turmoils. எனக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது அந்த பீரியட். பிகாஸ் எதனால எனக்கு ஒரு பயம், ஒரு சின்ன மூவ்மெண்ட் கொடுக்கறது கூட எனக்கு அந்த பயம் இருந்தது. And as I continued the treatment, I began to notice positive change within myself. The remedies seemed to work at deeper level, helping me feel calmer, more balanced and emotionally stronger. அதுக்கப்புறம் my confidence improved and I was able to overcome that fear and self-doubt. எனக்கு அந்த இதுவே இருந்தது. And I started slowly என்னால முடியும் அப்படிங்கிற இதுக்கே நான் வர ஆரம்பிச்சேன். Today, I feel much healthier, both physically and mentally. And I'm really grateful to Preeti ma'am, because அவங்க தான் அந்த இமோஷனல் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஃபீல் ஆனேன். அந்த இமோஷனல் இதுல இருந்து நான் வெளியில வந்தா தான் பிசிக்கலாவே நான் ஹீல் ஆவேங்கிறதே அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ரியலைஸ்ட். பிகாஸ் நான் எந்த டாக்டர்கிட்ட போனாலும் அவங்க பெயின் கில்லர் தான் கொடுத்தாங்க. $0 பெயின் கில்லர் மட்டும் தான் கொடுத்தாங்க. இதுக்கு ஒரு ரெமெடின்னு அவங்க சொல்லவே இல்லை. ஈவன் சிடி ஸ்கேன் கூட எடுத்தாங்க. ஸோ அவங்களால எதுவுமே பார்க்கவே முடியல.
தேங்க்யூ பிரீத்தி மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் ஹெல்ப். அந்த ட்ராமால இருந்து இன்னைக்கு நான் வெளியில வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் பேசுறேன், இவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் ஜிம் போறேன், ஃபிட்டட் க்ளோத்ஸ் வியர் பண்றேன், எல்லாமே என்னால பண்ண முடியுது. ஈவன் நான் இந்த டான்ஸ் கூட நான் வந்து பண்றேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் பண்றேன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ், நீங்க அந்த அந்த பாக் ஃப்ளவர்ஸ்னால வந்து ஸ்டில் அண்ட் ஈவன் ரீசெண்டா கூட என்னோட டாட்டருக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் இருந்தது. அப்ப நான் வந்து அவங்கள்ட்ட அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கூட அதுல கூட பாக் ஃப்ளவர்ல வந்து ஒரு ரெமெடி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஷி ஆஸ்க் மீ, அவளுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா, இமோஷனலா எதுவும் இருக்கா அப்படின்னாங்க. அப்போ எஜுகேஷன், ஸோ படிப்பு, ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கிறேன். அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் தட் பாக் ஃப்ளவர். அண்ட் ஷி டோல்ட் மேம்கிட்ட சொல்லி எனக்கு இன்னொரு இதுமே எனக்கு ஆர்டர் பண்ணி கொடுங்க, எனக்கு வாங்கித்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ரெண்டு பேருமே, என்னோட டாட்டர் அண்ட் மை சன், அவனுமே வந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறான் பாக் ஃப்ளவர்ஸ். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் ஹெல்ப் மேம். தேங்க்யூ ஸோ Yeah, மச். let's bless Radhika. ராதிகா. Raise your hands. May the divine blessings, lot of abundance and good health, prosperity be with Radhika and her family members, her business, her home, everything. May the divine blessings be with you, Radhika. Thank you, thank you, thank you. Who's next? I will share, Doctor. Yes, ma. Yes, Amrita. Yeah, good evening, everyone. Today I have two testimonials. One is for the Akarshana, and another one is for the cold. So for the Akarshana, um, இப்போ ஒரு one and a half months I've been taking the Akarshana. So I'm able to see more than getting through money. Money also is coming, but more than that, I'm able to feel more connected with the work I do. And there is a good work-life balance and the work environment. That type of work that we do, it is not causing stress. So I see that that is what is making me I want to, it makes me feel that I have to work more, give more time for that work and all of that. So it is covering the overall all the factors that are important. So and I'm very happy about it, and I'm receiving more happy clients. And the second one is for the I've already took the batch of flower remedies for cold, and last year all of a sudden I had a travel, so even a slightest change in the water I get cold, and it will be very severe, and the throat area will be very much affected. So last time I actually took the medicines that Preeti doctor gave, and last time also she gave me one for the throat also. So what I did was, initially I did not realize that. So I was taking it for the cold. The cold within usually whenever I get cold, it will be with the throat also. So it will be very heavy. So not less than 1 week it will be there. So, but this time I was taking only this what Preeti doctor gave, and within 3 days I was able to feel much lighter. And what I remembered, that she gave one for the throat pain also. That is still there. Even before the vial goes out, it's not that I have to take the full thing. It is still there. So what I did, I combined that also. And I took it only for one night, and the next day morning, the throat pain was also completely gone. So even before the vial runs away, even before it is completely, we finish the dosage. It is not only the medicine. That is what I understood from this. Okay, so even before the dosage is, we use it completely. I'm able to see a lot of difference, and it gives more of a subtle emotional. We are not very usually when we are even if you have a headache, there will be some sort of restlessness. But whenever I take this, that is not there.
So emotionally also it is very soothing and it has a very calming effect. So thank you very much, doctor. Thank you, dear. Please raise your hands. Let's bless Amrita. May the divine blessings be with her, with prosperity, abundance, good health, a lot of clients to empower her healing journey also, to her work, her family members, her house, everything around her. May the divine blessings be with her always. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Who's next? Ma'am, can I? Yes, Ashu. Hi everyone. So I've taken this batch flood therapy. I've asked for three things actually from ma'am. So before I took it, I had this what do you call that fear of any healers, because I don't trust healers, because I was trusted and then I got into a lot of trouble. Adanala, but I somehow when I look at Preeti ma'am, I my heart says you can trust her. So so in that situation, I approached her for three things. One is for my studies. There is one thing I'm studying and I'm not able to complete it. I started it with rumba nalla enthusiasm, but ending I knew there is something I'm not able to complete it. அதுக்கொன்னு இன்னொன்னு வந்து for financial abundance, and one more thing was harmony of the house. Actually this last year வந்து எங்க வீட்ல நிறைய பிரச்சனை. Like my father was very sick and he was shouting, and because he was not well, and then there was a lot of fights between my mother and my father, and I had a lot of issues personally. Because of that, that entire house itself was ரொம்ப like literally காலையில எந்திரிச்சா என்ன பிரச்சனை நடக்கும் அந்த மாதிரி. So she gave me a thing for remedy for harmony. She told me you can spray it whenever you feel that, you can spray it. So அது வந்து it is so magical. அது actually அந்த த்ரீ ரெமடிஸ்ல இது மட்டும் தான் நான் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஸ்டடீஸ் பண்ணாதனால I didn't finish it till now, so I didn't do that properly. I need harmony, so அது மட்டும் I believed it and I started doing it. So what happened was, my father, he used to smoke a lot. He's very old. அவருக்கு கேட்ட டென்ஷன் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. So I used to spray in his room also. So he got a medical treatment and he got into a very good rehab center at this age. So it is unbelievable that he is out of the house, not in a bad way. He's gone to a nice place. It's called a Sri Sai Trust for rehabilitation for older people. So he went there. He himself agreed to go. Usually he'll not go. He agreed to go, and it has been 4 months that he's in the rehab and he's out of the smoking. And my mother, நிஜமாவே இது வந்து எப்படின்னா, I did it very religiously. Only this remedy. நீங்க கொடுத்த 3 remediesல இதை மட்டும் நான் பண்ணாது மட்டும் work ஆச்சு. And then so now he's every month only twice I'm allowed to meet him. What will happen, they won't listen to that. திருப்பி they'll smoke. So when I went there, he had a கால்ல வந்து அவருக்கு ஒரு புண்ணு இருந்தது. அந்த புண்ணு வந்து ஆறாம இருந்துச்சு when he was with me. I used to take him everywhere. Now அது மிராக்கிள் எப்படின்னா, அந்த புண்ணு ஆறிடுச்சு, நகம் வளர்ந்துருச்சு அந்த இடத்துல. So now he's so calm and composed, and then he's நல்லா இருக்காரு இப்போ. And my mother also is very calm. The entire atmosphere changed in my house. So that is something I really want to thank you from the bottom of my heart. And I want to ask sorry because I didn't use the other 2 remedies. I should have used Use it now. yeah, Started so அது now. நான் பண்ணிருந்தா it would have, at least I would have completed my course and all that. So that is, so இது வீட்டு வந்து இப்ப நல்லா எல்லாரும் சிரிச்சிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். First my mother had some anger towards my father. Now she's okay to welcome him. So he is hating that smoking, and physically he's cured. So I believe even if he comes back, it will not be any that much problematic. So I truly believe this is because of this remedy that the harmony has returned in my house. So appopo we used to spray it
in that. And அந்த ஃபினான்ஷியலியும் கூட ரொம்ப கிரைசிஸ் வரும்போது I used to take that remedy, but it was not regular. So this is what I want to thank you. So thank you Yes. so much, and you know that I trust you so much. மற்ற ஹீலர்ஸ்னா கொஞ்சம் என்னோட லாஜிக்கல் பிரெயினெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இவங்க இப்படியா இருக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிப்பேன். பட் யூ ஐ கம்ப்ளீட்லி ட்ரஸ்ட் அண்ட் சரண்டர் டு த டிவைன் திங் தட் இஸ் helping you to heal others. I trust it. And also thanks to Aishu. So to her also. So yeah, this is my testimony for the day. Thank you, Aishwarya. Yeah. Thank you. Please So raise be your it, hands Aishu. to close Aishwarya. May the divine blessings be with Aishwarya. May all the goodness, abundance, prosperity, harmony be with her family, her surrounding, her studies. May the blessings be there to complete her studies and take up more to a higher level and gain more prosperity in her life in whatever field. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Dimple. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, Aishwarya. மேம் நான் ஃபைனல்ல வச்சுக்கிறேன் மேம். எனக்கு ஒரு Okay. 8, 9 இருக்கு மேம். அவ்வளோ சொல்றதுக்கு இருக்கு மேம். ஐ ஹேவ் பெரு லென்த்தியா இருக்கு மேம். Who else then? Vidya? Alta, Preeti? Yes. Yes, yes. Okay. Yes, Ashwini. Good to see you. Been quite some time. Good evening, Yes. everyone. My name is Dr. Ashwini Kamath. I am a dentist based out of Bangalore. And Preeti has been a mentor and my doctor. Someone I can explicitly trust. I mean, anything that she tells me, I will blindly do it. That is the kind of trust that she has gained, not just from me, but from my patients also, from my family and friends. So today is a bachelor testimonial. So here I am. I thought I should. So I was introduced to bachelor when Preeti started coming to Bangalore to my clinic. So this was something, there were a lot of issues emotionally also that I had. I was facing a lot of anxiety also regarding I had just shifted to Bangalore and a lot of things were not going okay for me in my life. So this is when I was introduced to bachelor and it has really changed my life. And over a period of time, today if you ask me, even patients who come into my dental clinic, if they are highly anxious, I just ask them to open their mouth and put 8 to 10 drops in their mouth and I'm done. I'm set. So this is the use that I have for rescue remedy, that it is always there in my clinic. Yeah. Okay. So normally people are scared. There are a few things that generally population is scared of. No? Fear of heights is there, fear of drowning is there, fear of closed spaces is there, fear of dentist is also there. So Yes. every single person who comes to the dental clinic is scared. Okay. First of all, we are in that costume, we are fully covered up, and then all those instruments in our hands feel like, I don't know, the patients must feel we are doing something terrible to them. So most of them are highly anxious when they walk in. So this really helps me. When I just give them rescue remedy, they are feeling much, much better and within a few minutes. And the treatment is more comfortable.
Now, I personally take it whenever I feel anxious or when I feel a little low, even I take it. I give it to my mother who's 76. When she is facing issues, I combine it with a few other pastoral remedies that Preeti has recommended. And we do this. I also give it to my kids. Both my children take pastoral remedies. My dogs also take. Preeti, I have one more dog now. Oh, I didn't know. Yeah, I have a 3-month-old also now. Oh, So both dogs also take. So this is something that has really helped me. And if I had to mention, whenever Preeti, please call me for your sujo. That is something that was totally life yes, changing for me. Being definitely. an allopathic practitioner myself, writing tablets for all my patients, I realized, though it didn't make sense to me, I didn't know how it is working. I really don't know. That skeptic in me is still like, there's a big question mark, but it works. It works, and I have tried it. I still try it. And all thanks to you, Preeti, have opened my eyes to a whole new dimension. I mean, I hope that we allopathic practitioners, rather than thinking about, just masking the symptoms or looking at damage control, look at healing as a whole, because a person is not just a physical body or not just parts. There is an emotional body, there is a psychological body, there is a spiritual body. I hope we combine all of that and we practice a holistic medicine which will actually heal the person. I really hope it comes about. We are doing our bit, Yeah. and I hope all these people who are here today uh, get to realize, get to experience how life changing it can be, how transformative alternative therapies can be. We need to experience it in order to start believing it. Mm. Yeah. So, with that, I think I'll It's lot of gratitude. Thank you. Thank you, Dr. Ashwini. She is another wonderful angel in my life who has given me space in her Bangalore dental thing. She is also an holistic practitioner with a psychologist into tarot, past life regression. We did it together, so that's how we are buddies in in regression. So another wonderful soul where anything else, if I have to go deep into any new subject, I will approach her because she'll do such a research and say, okay, these things are great, and you go for this. This is not okay. Go take up this course. Anything deep research, I am little lazy in doing all the things. She'll find out the perfect thing for me and tell. Even including today's morning technical issues which I was facing. So I thought today I don't know how I'll be doing. It started with me and a lot of hurdles, people who came to speak here, and yet the divine guidance is always there for us. Thank you, Ashu. Let's bless Ashwini. May the divine blessings be with Dr. Ashwini Kamath. Bring in a lot of abundance, prosperity, good life, wellness. She's a wonderful healer, so healing a lot of them, removing their pains, physically, emotionally also. Let there be abundance and prosperity. Thank you, thank you, thank you to your family members, everyone. Who would like to go next? Here is with you. Yes, Dr. I think that's, yeah, I think Vidya's transformer was, and she's unable to join. As I told you, a lot of issues. Yes,
Aishwarya Nagarajan can share. வணக்கம் மேம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தமிழில் பேச விரும்புகிறேன். ஏன் தமிழ்லேருந்து விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, இதயத்திலேருந்து பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன், பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். முதல்ல கிராட்டிடியூட் மேம், நன்றி உங்களுக்கு. அபண்டன்ட் பிளெஸிங்ஸ் ஆல்வேஸ். என்னோட ப்ரேயர்ஸில் எப்பவும் நீங்கள், சோல்லவ் அண்ட் யோர் ஃபேமிலி. நான் ரொம்ப டீப் டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வரதுக்காக மேம் கிட்ட வந்தேன். மேமை வந்து எனக்கு தெரிய வந்தது வந்து ஒரு ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு வெல்விஷர் மூலமாக தெரிய வந்தது. மேம் கிட்ட முதல் தடவை போகும்போது நான் இப்படி இல்லை. இப்போ ஒரு 4 வருஷம் ஆச்சு மேம் எனக்கு தெரிஞ்சு. டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வரணும்னு போனேன். மலர் மருத்துவத்தோட அற்புதங்களை அனுபவித்தேன். அதுலேருந்து மேம் கூடவே தொடர்ந்து மற்ற படிப்புகள்லாம் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுத்து என்னை சும்மா இருந்த என்னை ஒரு ஆளாக்கி மேலும் நிறையா அவங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்க வச்சு அதுலலாம் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து இன்னைக்கு என்னையும் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய படிச்சுட்டும் இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் அக்யூட் டச் தெரப்பி படிச்சிருந்தேன், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு சில சூழ்நிலைகளால் அதெல்லாம் நிறுத்தி இருந்தேன். இந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியில் வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் கிடச்சதுனால இப்போ மேலும் நிறையா படித்து இப்போ நான் ஒரு ரேக்கி ப்ராக்டிஷனராக இருக்கேன். கூட இன்னும் நிறையா ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரப்பிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். மேம் கொடுத்த ரெமெடிஸில் டிப்ரெஷன் மட்டும் வெளியில் வரல, பெரிய எமோஷ்னல் சப்போர்ட் எனக்கு மேம். ஏதா ஒன்றுன்னா மேம் அப்படின்னு ஒரு கால் போட்டுடலாம், அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும். நாங்கள் வீடு கட்டி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, வீடு கட்ட தொடங்கினதுலேருந்து ஆப்ஸ்டேக்கிள்ஸ் அவ்வளோ. வீடு கட்டி முடித்து ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும்னா அவ்வளோ ப்ரெஷர், அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் எனக்கு. அது எந்த தடங்களும் இல்லாமல் நடக்கிறதுக்கு மேம் எனக்கு ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்தாங்க. இதுக்கெலாம் கூட காம்பினேஷன் இருக்குதுன்னு வாழ்க்கையில் முதல் முறை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அடுத்து என் பையன் படிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணது எப்படின்னா, ஸ்டடி பேக் ஒன்று கொடுத்தாங்க. அதில் படிப்பில் குழந்தைங்களுக்கு என்னென்னமோ சிரமங்கள் இருக்கும். நல்லா படிப்பாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், பயம் இருக்கும், கான்ஃபிடென்ஸ் குறைவு இருக்கலாம், தவறுகள் செய்கிறனால மார்க்குகள் குறையலாம். இந்த மாதிரி எதுவுமே காரணம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அவனுக்கு ஸ்டடி பேக் கொடுத்துருந்தாங்க. ரெகுலராக அவன் எடுத்து இப்போ அவன் 10th எக்ஸாம்ஸ், பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சுட்டு ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். கிராட்டிடியூட் அகெயின் அதுக்கும் உங்களுக்கு. அடிக்கடி எனக்கு வந்து கில்ட் நிறையா வந்துடும். நான் குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாயிருவேன். சின்ன விஷயம் ஏதாவது ஒன்றுனா கூட உடனே குற்ற உணர்ச்சி. ஸ்பெசிஃபிக்காக இதை நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம், நிறைய பேருக்கு வேதனை உண்டாகிறது இந்த குற்ற உணர்ச்சியில். நம்மளுக்கே செய்துக்கிறது கூட தப்புன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம். அந்த கில்ட்லேருந்து வெளியே வரதுக்கு முதற்கொண்டு மேம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு மெடிசன் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமாக, நான் பண்ணுற ஒரு குட்டி பிஸ்னஸ்க்கு நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு ஆகர்ஷனா கொடுத்தாங்க. அண்ட் அதை நான் வந்து காலை, மதியம், இரவுன்னு 3 வேளைக்கு எடுத்துக்கிறேன் ரெகுலராக. அதன் எஃபெக்ட்ஸையும் ரெகுலராக அனுபவிக்கிறேன். என்னோட பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டு வருது. இன்னொன்று வந்து செடிகள் வளர்க்குறதுல வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வைக்கும்போது மேம் வந்து என்கிட்ட ரெஸ்கியூ ரெமெடி அதுக்கு போடுங்க, அது அதிர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. உண்மையிலேயே அந்த செடி வந்து இடத்த விட்டு இன்னொரு இடம் வச்ச போது வாடி போச்சு. ரெஸ்கியூ ரெமெடி கலந்து ஒரு 4 நாள் நான் வந்து தண்ணி விடும்போது, இப்போது கிராட்டிடியூட் அகெயின் டு தி டிவைன் அண்ட் யூ மேம். என்ன நடந்திருக்குன்னா, அந்த செடி நல்ல துளுத்து வந்திருக்கு. இப்போ அது பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு நீங்கள் சொன்ன குரல் என் காதில் ஒலிக்குது. அண்ட் ஸ்ட்ரே டாக்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும்போது அதுங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்குது, அதை யாரும் கவனிக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அப்போ நான் அதுக்கு போடுற உணவில் ரெஸ்கியூ ரெமெடி கலந்து கொடுத்துட்டு வரேன். இப்போ அதுகளுக்கு உடம்பு வந்து கொஞ்சம் குணமாகிட்டு வரதை பார்க்குறேன். அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்தியாக இருக்குது மனசுக்கு. அது குணமாகிறத பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. யாரும் இல்லாத ஒருத்தருக்கு நம்ம ஒன்றா இருக்கிறது தான் பெருசுன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம். அது குணமாகிறது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமாக எதுக்கு இப்போ நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, எங்களுக்கு வீடு கட்டிட்டோம், ஆனால் தண்ணி கனெக்ஷன் இல்லை எங்கள் ஏரியாவில். தண்ணி கனெக்ஷனுக்காக நாங்கள் பஞ்சாயத்தில் ஒரு 5 மாதமாக அலைஞ்சோம். ஆனால் நான் இந்த விஷயத்த மேம் கிட்ட சொல்லவே இல்லை. ஒரு 2 வாரம் முன்னாடி மேம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை, தண்ணி கனெக்ஷனே வரல, நாங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் எங்களுக்கு அது ஒர்க் பண்ண மாட்டேறாங்க, கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் யாரும் ஒத்து வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆஸ் யூஷுவல் மேம் வந்து என்னென்ன ஐடியாலாம் சொல்லலாமோ அதெல்லாம் ரெமெடிஸ் கொடுத்தாங்க, ஸ்விட்ச் வேர்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் நான் ஹீலிங்கும் பண்ணேன். கூடவே வந்து மெடிசன் கொடுத்தாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்தாங்க தண்ணி கனெக்ஷன் சீக்கிரம் வர்றதுக்காக. 2 வீக்ஸ் ஆச்சு மேம் சொல்லி. இப்போ தண்ணி வந்து 5 நாள் ஆச்சு.
தண்ணி கனெக்ஷன் வந்துச்சு. தண்ணி கனெக்ஷன் வந்தது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணியும் வந்துடுச்சு. அண்டு இது ரொம்ப பெரிய விஷயம். மற்ற விஷயங்களை விட இந்த தண்ணி கனெக்ஷன் வர்றதுக்கு மேம் கொடுத்த காம்பினேஷனுங்கிறது இதுக்கெல்லாம் கூட இருக்குமா அப்படிங்கிற யோசனை தான் எனக்கு இருந்திருக்கு. அதுக்கு காம்பினேஷன் கொடுத்தாங்க மேம். அது நடந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அண்ட் எப்போவுமே நன்றி மேம். டுகெதர் டிவைன் கிராட்டிடியூட் டு யூ ஆல்வேஸ். தேங்க்யூ. Thank you, Aishwarya. She is not just another healer, she is a part of Soulove, my assistant also. So whenever there is a distant healing or anything, even we both do it together. So an amazing person. மத்தவங்க பேசுறத வச்சு she can judge what is imbalance in them and all. Very good healer. It's not just ரொம்ப ஹம்பலா இருக்காங்க. So wonderful healer. Let's bless Aishwarya Nagarajan. May the divine blessings be with you always, with lot of abundance, prosperity, wellness in your career growth and everything, to your family, house, surrounding, in all the aspects of your career, whatever you're taking and doing. May the divine blessings be with you always. Thank you. Thank you. Thank you. நன்றி மேம். எல்லாருக்கும் நன்றி. Anybody else would like to share? So as she told, yes, these are the other things which I learned from different masters of Bach flower remedies. One, Mr. Naran sir in Chennai also, and there are other people, Viren sir in Mumbai. So a lot of them, when they conduct and give us remedies, we come to know it's not just for the physical, even for the situations we have combinations to get water, or sometimes when you know it is very dry, you can't get it for rain or for growth, um, for court cases, for pregnancy, for a function to be conducted very well without any, if it's a function, you will have all sorts of people, plus and minus, somebody well-wisher, somebody to trouble you, or just put you to test at that time. A lot of combinations are there. So it's amazing. We are still in the journey. It's not just we know everything, but what we know is very little, but they bring out an amazing results. Like how she did. Yes, Aisha. மேம், a combination to sell things. Yes, to buy, sell everything you have. My own testimonial in couple of things I see. When I couldn't sell certain things which I wanted to, because that product was kept in my a little bit away, 4-5 house away. But when I was chanting or doing also, it was not happening. But when I brought the product into the home and I just put that pills for the combination, within 3 days it was sold, like that. So not only just to sell, even to buy properties or buy things, we have combinations. As they told, Karshana is the name given by her. Instead of why we have to give, let's give more of an Indian name. That is how I also started giving the name when people when they come for whatever issues, we try to give it in a Sanskrit name or something like that. So make it more Indianized in that way, the combinations. Thank you to Aishu. That was her idea. Why don't we give like this? It's to attract whatever you are doing in your field. So why don't we give Akarshana? And yes, it does work. So thank you, all of you. Anybody else would like to share? So let's all of us bless the yes, ma'am. மேம், இதுல சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை.
ஸோ மாற்றி நம்ம எடுக்கும் போதும் அதில் எந்த இதுவும் இருக்கிறது இல்லை. அண்ட் நம்ம Maybe கொடுக்க that முடியாத combination நபருக்கு will not sell. I mean, not work அவ்வளவுதானே ஒழிய. ஏன்னா if the patient is not opening or the client is not opening up fully, அப்போ combination போடுறது கஷ்டமா இருக்கும். That's why we insist on the emotional part of them, their thought process. So maybe combination work ஆகாம இருக்குமே ஒழிய, there is no side effects. Actually, there is one more client, actually she is traveling. Where her daughter had consumed, 3 years old daughter, she had consumed the whole bottle because அம்மாவும் அண்ணாவும் சாப்பிடுறாங்க. What is that they are not giving to me? சாப்பிட்டுட்டாங்க. She was panicking. Actually, she was supposed to come. She is traveling in the train, so she said, "Ma'am, I'll give it later." So when that she was panicking, I told nothing, just give her some water. Touch wood, the child was good, healthy. Nothing happened. So that was a live evidence we have that nothing happens. So that combination might not work, but there is no side effects. Like we also have tried on a lot of things, including my dog when he was very afraid. My elder dog, when he was 3 years old, he was panicked. I think that's the first time he is experiencing thunderstorms. He was so afraid and literally crying. So I just gave him 1 drop of rescue remedy. They don't like that effervescence. He was sneezing a lot, but he was really calm and cool person. So yes, they do work on the animals really. Because it calms your mind. It works at your emotional part immediately. Thank you all. Thank Ma'am, you ஒரே ஒரு all doubt. those who have joined us. Yes, Radhika. மேம் அதுல எக்ஸ்பைரி எதுவும் இருக்கா மேம்? இப்ப பாக் ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம வாங்குறோம், அதுல எக்ஸ்பைரி? Actually, there is no expiry, but due to the government insisting on we have to put all those things, we put up to 5 years. 5 years. Get a... Thank you. Actually, I think even homeopathy doesn't have, but it is Okay. insisted. Because it's like the essence of the flowers are taken. It's not crushed or anything like that. It's kept in water. They have a procedure to do. Like the dewdrops on the flowers, they absorb from the aura of the flower, the nature of the flower. So that is what is extracted and given. So absolutely no side effects. Thank you, ma'am. Let's all do a blessings to Dr. Edward Bach, who's given a wonderful remedy to all of us, and it's still going on to millions and millions of people all these years. It's been like centuries. Let it continue more and reach out to more people. May the divine blessings be with all the Bach Flower centers, people who are practicing it, people who are consuming it. Thank you to Dr. Edward Bach. With full gratitude. Thank you. Thank you. ஹலோ, கேக்குதா? ஹலோ, ஹலோ மேம் இருக்காங்க. போலியே. பிரீத்தி, சொல்லுமா. நான் இப்போ சொல்ல போறது எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பிரீத்தியோட அம்மா பேசுறேன். என் பொண்ணு இவ்வளவு பெரிய இதா இருக்கான்றதுப்ப நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் கேட்கறதுக்கு. ஈன்ற பொழுதில் பெரிது ஒக்கும் தன் மகளை சான்றோன்னு என கேட்ட தாய் மாதிரி நான் என் பொண்ணுடைய இன்னைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்ட்டு நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் சொல்றேன். எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். வாழ்க வளமுடன் எல்லாரும். ஆல் தி பெஸ்ட். குட் லக் எல்லாருக்கும். Thank you, ma'am. Thank you. My mother, even if I step out, she'll